Y después hay una opción acelerada, pues, y bueno, esto es lo que vamos a hablar sobre y ustedes tendrán tiempo para una ronda de preguntas y respuestas después de mi, digamos, presentación, ¿sí? Ah, Muy bien. ok, so, um, primero en inglés, les voy a como explicar, I'm going to explain to you all the bigger picture. So why study and seek national certification in medical interpreting? So first, it leads to a good job. Um, as a medical interpreter, you can find full-time, part-time work easily in the state of Texas. If you seek national certification, that certification follows you wherever you go in the U.S. So it gives you flexibility also. Um, and a bilingual medical professional is um, medical interpreting plus medical expertise in something. So if you're a physical therapist, for example, and you go through this program, what you end up being is a bilingual, certified bilingual physical therapist. Yeah. And so that's one of the exciting things about this certification is that um, it attaches to really anything you want to do in a hospital setting so that you can serve Spanish-speaking patients with limited English proficiency. Um, it also, I would consider it as um, I see it as communicative excellence. I see it as communicative expertise that you are acquiring. Um, and so I think that it makes for better healthcare professionals who go through this because they're learning from a different angle how to speak to patients. And I think there's crossover to that doctor-patient relationship. I think it just simply improves the doctor-patient relationship. Um, and lastly, we are also, for all of our ambitions, right? We're also advocates. We're also coming at this from the heart, right? We want to advocate for a basic human right. We want to care for our Spanish-speaking community and provide them the dignity and yeah, a basic right of quality bilingual medical care. So we are the solution. So a little bit more about the kind of job. So in medical interpreting, you can be what's really nice is a staff interpreting job. So that you drive up to the hospital and you work in a language access services department and you work there full time. That will give you a paid time off, a retirement plan, great benefits. That's usually starting salary around $60,000. Then you have contracted interpreters who work with a company that gets a contract with a hospital or a clinic or some other entity, right? And so you work through them. So they schedule you out to work over here. You can do this full time. That's around $50,000, right? Around $50,000 starting salary. Um, and contracted interpreting also allows you to do part-time work, so it can be very flexible, where you're getting about $28 per hour for your services. And getting national certification is extremely important to negotiating, right? Um, your fee, right? How much money you're going to get with contracted interpreting. Um, as far as, let's see, part-time, full-time, and then a bilingual medical professional, as I mentioned, it's that combination where you are building you either have medical expertise or you're in school and you're building that. And combining this together it's incredible because it immediately makes you more valuable to the hospital because you are a two for one. You're now a nurse and a medical interpreter. You can wear both hats. So
And as you can see from the 50,000, 60,000 starting salary, that gives you an idea of the value, the money, right? Money value that you're providing a hospital. So you're very valuable. Um, which kind of leads down to us, why you might want to consider us to get your education. Um, this is something I made. You will not see this on I-35. This is a dream of mine. Okay. Yeah. Very good. So what I did when pitching the bachelor's degree, and I was successful, is that I showed them this image because this image really is sort of the heart of this, which is TWU is known for health sciences. We're known for nursing. And we are a multilingual campus. We have many professors who speak Spanish. We have many professors who speak many different languages. We have faculty, we have staff. Our own chancellor is multilingual. Um, and of course, our students are too. So this is a way to formalize this superpower that we have on our campus and turn it into a profession, right? So that it's not so informal. So this is my vision of what this bachelor's degree in particular is going to look like in 5, 6 years, where TW will recruit like this. We will recruit by saying, yes, not only can you be a nurse here, you can be a certified bilingual nurse. And I think that that's going to be a beautiful future for us. Um, so a little bit more about the bachelor's degree now. Um, There's only three programs in the state of Texas, believe it or not. There's only three. UT Rio Grande Valley, excellent program. UT Arlington, excellent program. Both established. And so we are the new ones, the new kids, and we're the third one. So this is a rare degree. This is not a Spanish bachelor's degree. The programming is different when you get to the advanced level programming. You really see the difference. Yeah. And then we focus only on medical interpreting and translation, right? So legal interpreting, no, right? Anything in business, no. Our main focus is medical. Um, and what's really exciting about being brand new is that we can learn from these established programs and we can do creative things like we embed national certification as an expectation of this degree so that our training goes right up to national certification. You get it. You have two attempts to get it. And then we build in experience. And so that experience can be at hospitals, right? So if you're a nursing student, this is a way for you to now use Spanish in those clinical rotations when you're in your final year. If for physical therapy, occupational therapy, there's so many opportunities for you to one, get very specific about your medical interpreting. So that's a point where you can start doing specific nursing stuff, but it's also medical interpreting, the nature of it. You see every nook and cranny of a hospital, right? You see every corner of the hospital. And so that is very powerful for, say, what comes next. So if you wanted to go to medical school, for example, imagine how powerful that is to say, I already have doctor-patient relationship experience. I have been the voice of the doctor, right? Before I've even gotten into medical school. So it's a really compelling letter of interest to medical school if you can add that to your letter. Um, let's see. Here we are. So a little bit more about the ambition of this or the strategy of this. A double major is really great because of that medical expertise and communicative expertise, right? And you're good at Spanish. So it's a 4.0. And it's not because it's easy, it's because it's easy for you. So this is a way to enter into college feeling very confident about your ability to do very well in college because you know Spanish. And so you don't have to stop there. You could double major, right? And try something ambitious, something that maybe you're a little scared of. And you know you have the safety net of Spanish to always get your 4.0. So let me give you like a little thought experiment. A typical bachelor's degree, you have 48 hours of whatever the major is, biology, right? Spanish, nursing, whatever it is.
The typical undergraduate degree, right? It's 48 hours of that particular subject. So if you take biology and you take Spanish, and in biology you make a 3.0, Spanish you make a 4.0, together you make a 3.5, right? A 3.5. That's basically you're close to magna cum laude. That might be magna cum laude, right? How cool is that? Um, so it just gives you an idea of the power that Spanish has for your GPA, right? And the power it has to keep you in college and to keep you as that star student that you know you are. Um, and Yeah, early entry into that doctor-patient, medical professional-patient relationship. That's so valuable in the world of medicine, in the world of healthcare, to be able to have that access without having a problem of liability. That's rare. So this is a very rare kind of entry, right? A head start. It's like a peek into the world of the hospital well before you're going to get it with your medical expertise. And then the last one, which is very important to many of us, I know, is that this is part of your dream. And if you're a heritage speaker like me, um, I was passionate about keeping Spanish, and I knew that it had to be part of my profession for it to be at the level required for me to keep it, to really keep it, right? I had to practice it constantly, right? Or I felt like I was going to lose it. And so I'm a Spanish professor. I use it all the time, right? And so it preserves that heritage, my mother's heritage, who's from Uruguay. It preserves that heritage, that language. And so I know for many Texans, I grew up in Texas, and I know for many Texans, Spanish is a language that is it's your love, it's your family. It's so integral to the part of who you are as a person. And so this is a way to care for that and to also attach that love to your dreams, to your dream of working in a hospital setting. Um, so now this is a big one. This is important. How much does a bachelor's degree cost? So here you have a slide that shows you what it costs on campus. If you lived on campus, right, assuming 15 hours per semester, right, the grand total would be $27,000. That's if you live on campus, right, $27,000. If you live off campus, it ends up being um, more because you are renting somewhere, right? So they're assuming whatever your housing situation is, right? If you're renting, if you have a mortgage, right, you'd have to change it, right? But that's assuming the cost of housing off campus. So it ends up being a little bit more because our we have very affordable on-campus housing. And then if you take it at home, right? This is what the cost would look like. So this is a rough estimate, of course, but it gives you an idea, a pretty good idea of what the investment is for your bachelor's degree. And then keep in mind that what's waiting for you is a job that is paying between 50 to 60,000 starting salary, right? So I think that it's a good return on your investment. hmm if you're out of state, you have to add some extra, right? A significant amount. But in the end, I think the math still plays in your favor. Ok, bueno, la opción acelerada. Veo, a ver. Ok, perfecto. So tenemos, yeah, we have Adam Pitts with me today from TWU. He's in the admissions department. So he's on this call. Um, in the chat, you can ask him specifically a question, anything that has to do, right, with admissions, getting into TWU. He's the expert. And that all important slide, the money, you can ask him specifics about this as well. Yeah. And yes, please put so that we can log this and keep track of you and keep giving you information after this info session. If in the chat you could give your full name, that would be great. Okay. Bueno, la opción acelerada, que bueno, es una clase. Es una clase de 5 semanas. am, Dura 5 semanas, 40 horas en total. Es una clase en línea y nos reunimos por Zoom.
Em, el costo de la clase em, contiene la clase y también la certificación nacional. No, no es mi certificación. Es una certificación nacional, am, y consiste de dos exámenes. Y la idea es terminar la clase, ¿no? El último día de clase, ustedes van a tomar este CHI Core, ¿sí? Y la semana siguiente van a tomar CHI Spanish. Y con estos dos exámenes ustedes van a recibir la certificación nacional, este es el momento culminante del bachillerato, de la licenciatura, pero también de esta clase, ¿sí? So, un poco más sobre estos dos exámenes, ¿sí? El clase que ustedes van a tomar el último día de clase es este. Consiste en 100 preguntas de elección múltiple, y es en inglés. Todo el examen es en inglés y, bueno, es sobre la profesión, leyes, las leyes, el código de ética, los estándares nacionales de práctica, ¿sí? Preguntas así, situaciones hipotéticas, ¿sí? Y el examen dura 2 horas y Prometric es la compañía lo supervisa, ¿sí? Este es como la entidad que, 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 este es el examen y este es una entidad, pero Prometric es otra compañía que lo supervisa. Y es una compañía, lógico, right? Es una compañía muy exigente, sí, Prometric. Pero ustedes pueden tomar este primer examen, pueden tomarlo en casa. Um, lo tomé en casa, o en el campus. Ustedes tendrán la oportunidad de tomar este examen en nuestro campus en Dallas o en Denton. También tenemos un campus en Houston, ¿sí? Um, y bueno, en mi opinión, no es un examen difícil, en mi opinión, ¿sí? El segundo examen sí, pero este primer examen no. Es como un warm-up, ¿no? Um, el segundo examen, no hay opción de tomarlo en casa, que es, bueno, eso es una pena. Am, hay que ir a un centro de Prometric y les voy a explicar todo esto durante la clase, ¿sí? Pero para que sepan. Y hay que tomarlo, sí, en persona en un centro de Prometric. Y ya, hay que pasar el primer examen primero con un 75%, ¿sí? Y tienes que esperar un par de días para programar, un día para tomarlo. Y aquí tenemos las ventanas, ¿sí? De tomar el segundo examen. El primer examen no importa, right? No importa el día, pero el segundo sí. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la próxima ventana, ¿sí? La próxima oportunidad de tomar el segundo examen. Am, yo em, voy a programar, bueno, hemos programado la clase para What is it for me? aprovechar la última ventana, ¿sí? Durante octubre, noviembre, ustedes tendrán la oportunidad de tomar el segundo examen. Esa es la idea, ¿sí? Es empezar acá, ¿está? Em, y bueno, para. The BA in Spanish translation and interpreting. I know some of you are interested in that, right? Um, Another important thing is that you can test out of 4 classes, which is 12 hours worth. So remember, I was saying 48 hours of Spanish, right? So 12 hours, you can test out of it. And for those of you who are interested in ventures, and maybe you do ventures, and then you're like, wow, maybe I want a bachelor's degree, you would get 15 hours because that class does count for college credit with us. A small bonus that maybe you use, right? Um, and if you're thinking of moving on this, right, that would be the first kind of question
to ask you is, do you want to test out of classes? And if you do, you take the test this summer. It's a perfect time to do that. And then you're ready for fall semester. Um, it's a very easy form to fill out, and it's not really a high pressure form. It just lets everybody know that you're doing it. But you can always decide to do something else, and there's not a penalty to it. So we have off ramps like a minor, so it can turn into a minor because you're like, I don't need that much Spanish, or a certificate, which is a little bit more. So we have lots of things to support you so that you're not wasting your money and time. Um, and yeah, if you're saying, maybe a minor, we have a form for that, so that's easy. Y bueno, con este TW Ventures, es decir, que la clase acelerada que les voy a ofrecer este septiembre. Claro, requiere un nivel avanzado de español inglés, y hay exámenes para recibir créditos universitarios. Pues es decir, que hay que tomar un examen o hay que mostrarme con un CV, por ejemplo, que sí tenga el nivel, este nivel avanzado en los dos idiomas. Y imagino que muchos de ustedes sí. La última sesión de información había muchas maestras bilingües, ¿sí? Claro, claro. Ellos tienen el nivel avanzado, ¿no? No hay un misterio, ¿sí? Claro que sí. Em, este es el precio y ya, incluye la tarifa del examen o estos dos exámenes, ¿sí? Y sí, tendrán la opción de pagar en cuotas. Am, y bueno, esto tengo que cambiar. Este es en septiembre. Es, a ver. am, y bueno, este es mi correo electrónico. Y ahora lo que vamos a hacer es, les muestro la página de red que tiene, a ver, rápidamente. Right, so este es el CHI, este es el examen, ya. Y acá tenemos, so twu.edu/bilingual interpreter. I can put that I'll put it in the chat if you want to see this. You probably have already seen it, but just in case you want to look at it again. So this class, we have formalized the dates. So it's going to be, yeah, September 8th through October 9th. So it lines up perfectly with national certification for the second test, right? So the following week in October, mid-October, you're taking, and you have weeks to figure this out. So if the following week you can't do it, it's not a big deal. You have all of October to figure this out, right? So you're talking about more than 20 days, like 3 weeks, right? To figure out when to take the test. So it's not that big of a rush. You have 3 weeks. Um, Gracias. yeah. Um, Y bueno, sí, este es el costo. ¿Qué más? Um, yeah, okay. So, I have Adam Pitts with me here too. So feel free to ask us a question. So if you have a question about anything about admissions, we're happy to answer that too. Um, please ask away, English or Spanish. I can't do it. Margarita, ¿tienes una pregunta? Una preguntita. Sí, lo que quería saber es como si se requiere, si yo no trabajo con hospitales o nunca he tenido am, clase de trabajo en médico, pero sí, he trabajado como en la corte, como con los niños en la escuela, era un asistente de maestra, pero no tengo esa experiencia como de hospital
¿Esto podía todavía hacerlo yo o no? ¿O se requiere experiencia de trabajar con médicos o doctores, hospitales? Bueno, muy buena pregunta y la respuesta es que tú eres la candidata ideal, ¿sí? No necesitas experiencia trabajando en un hospital para nada. Em, Como les expliqué, que este es más como una excelencia comunicativa, es el dominio de español que vale más, ¿sí? Ujú, So, cuando hablamos de la profesión, de terminología médica, por ejemplo, claro que ujú, hay que saber los aparatos del cuerpo, seguramente, ¿right? ujú, Pero los músculos, unos huesos, no todos los huesos en la mano, ¿no? Por favor. ujú. Am, pero es así, porque estamos hablando ¿no? Estamos explicando algo difícil de entender al paciente. Y el paciente es como nosotros, ¿no? No sabemos Ujú. mucho del cuerpo humano, ¿sí? So, si yo digo, you have endocarditis, right? ¿Qué es endocarditis, right? Yeah. What does that mean? Right? So, and a cardiologist knows, right? Un cardiólogo Ajá. seguramente va a saber, right? But no, come on, not the medical interpreters. So we're not medical experts for that reason. We're communicative. Okay. Yeah. Yes, okay. Mhm. Y estas clases van a empezar, no alcancé a oír cuándo empiezan o cómo, cuándo, la van a hacer en línea, ¿verdad? Se van a hacer los exámenes que tengo entendido, el último sería el que se hace en persona, pero todas estas clases serían en línea. Okay, okay. Sí, correcto, correcto. Es una clase que va a empezar en septiembre, ¿sí? Después de, what is that, Labor Day? En septiembre. Creo que sí. Después Oh, okay, del sí. feriado, ¿sí? De Labor Day. Y El día sería, sí. ya, y ese Señor Bennett. dura cinco semanas. ¿Hay otra pregunta? Okay. Sí, señor Bennett, mi nombre es Marta Sandoval. Yay. Yo le puse en el chat al señor Adams. Yo soy maestra, trabajé para el ISD por 23 años, me acabo de retirar. Y Wow. mi degree original es en ciencias. Uh, Necesito hacer el bachelor completo, me imagino que no, necesitaría hacer el curso, pero para ser honesta con usted, aunque mi bachelor es en ciencias, es en microbiología, wow. realmente toda mi vida he trabajado es como maestra de español. Ujú. Entonces, necesitaría volver a hacer el bachelor para refrescar esos conocimientos médicos o con el curso sería más que suficiente. No, el curso, solo el curso es necesario, sí, para usted. Solo una clase y nada más, sí. Y eres otra Perfecto. candidata ideal. Sí, Okay. seguramente vas a pasar el examen nacional, sí. Ujú. Ah, bueno, Te esperemos digo, que te sí. digo. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, la última pregunta. Eh, ¿Dónde nos inscribimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso para registrarnos para este curso que estamos hablando de 4 o 5 semanas, ¿verdad? Ujú. Bueno, bueno, el próximo paso es inhalar y esperar. Porque Okay. digo eso porque estoy esperando con mucha paciencia, ¿no? Les digo. Am, por la administración de TWU, porque este programa es muy innovador, ¿no? Porque Mhm. ustedes no tienen que ser estudiantes universitarias, ¿right? Entonces, tenemos que establecer un sistema de pago, sí, de todo, sí, es como reinventar la rueda, ¿no? Ah, Mhm. so, por favor, ¿no? Si podrían, ¿no? Darnos un poco de paciencia porque necesitamos realmente un mes más para establecer todo, ¿sí? Pues la idea es en julio, ¿sí? El fin de julio es, les voy a ofrecer la
posibilidad, la capacidad, sí, de inscribirse en la clase y pagar por la clase, sí, y tener varias maneras de, right, cuotas, sí, Ujú. es de pagar por la clase. Ah, otra cosa que quisiera mencionar es, algunos de ustedes trabajan en lugares donde sería buena idea de informarle el empleador, quisiera tomar esa clase. Porque tal vez el empleador tiene interés en pagar por ustedes, ¿sí? Si es una clínica, es un hospital, hay plata, ¿sí? Pues, ¿por qué no pedir, ¿no? Al empleador por, ¿sí? 2.500, ¿no? Porque, en fin, vale la pena, ¿sí? Vale la pena Sí, sí para se todos, vale. ¿sí? Seguramente, seguramente. Para darles una Ujú. idea, ¿no? Un intérprete médico em, que interpreta así con Zoom, ¿no? Am, el hospital tiene que pagar 130 por hora, ¿sí? 130, ¿sí? En persona, más de $200 cada hora, ¿no? Por hora, ¿sí? Este es para darles una idea, ¿sí? Del valor de la clase y de esta certificación nacional, ¿sí? Sí, Sí, hay un argumento muy fuerte, ¿sí? Hay un argumento muy fuerte, y ¿por qué no intentar? Perfecto. Una última pregunta. Mientras esperamos de nuestra parte, o la persona que está interesada en tomar esta certificación, ¿qué papeles necesitaríamos empezar a, mm, a conseguir para presentárselos a la universidad? So Adam might be able to answer that. Only for me, I will say, when it comes to paperwork for me, what I care about is I want to protect you. And so, Martha, I have no doubts. It's very easy to see that, right? That Martha, Margarita, right? You're perfect candidates. So from the language level, right? You're gonna testing in, I already know you're good. So, right, that for me ajá. is done. For Adam, for non-university students doing the TWU ventures, what are some paperwork? What are some things that they might want to have ready to present to you, to TWU? I don't think there's anything specific if they're doing the TW Ventures. Okay. I'm going to be more of assistance if they're doing the degree seeking program. And for anyone who's wanting to do the degree seeking program, I recommend filling out the Apply Texas application, and I'll drop that in the chat. And we can make sure that we waive your application fee, so we can save you $50 immediately if you're applying for the degree seeking program that Dr. Benner had mentioned. For TW Ventures, I can, if you stay in touch with me, I can get you in touch with Julie, kind of who's been our main contact with TW Ventures. So, but there's really nothing on our side as far as paperwork. Obviously, we're going to encourage you maybe to eventually maybe pursue a degree seeking program, or if you have an interest in that, we'd love to continue having conversations with you and assisting you with that. Uh, but we'd like to just stay in touch with you and help you along the way. Um, but um, but just stay in touch with us and we can help you navigate that part of it. So, Janet? Ay, no te escucho. Ok. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Janet y soy cubana. Y soy profesora es mi ocupación en Cuba. Aquí he sido, desde que he llegado aquí, que hace poco tiempo, he sido caregiver de una amiga que lamentablemente falleció y entonces soy capellán. Y mi interés es porque además de la capellanía sería muy bueno, creo que sería muy bueno poder también interpretar porque quiero tomar el curso de Clinical Pastoral Education para Mm. poder ser capellán, pero también intérprete médico. Me gustaría mucho, es algo que quiero hacer, quiero servir de esa manera. Pero mi pregunta es si es necesario ser residente permanente para poder acceder al curso. Yo tengo mi permiso de trabajo, my driver's license, todo eso. Oh, okay. So
la pregunta, en mi opinión, tiene dos partes. Es tomar mi clase y también trabajar como intérprete médica, right? Ujú. So, empezamos con la profesión, ¿sí? Porque vale Sí. más, ¿no? La pregunta vale más aquí. Am, Hay compañías, sí, internacionales donde no tienes que ser ciudadana de los Estados Unidos, no necesitas el green card, no necesitas nada, ¿no? Puedes ser cubana y trabajar para esta compañía internacional. So, hay opciones, ¿sí? Am, ah, pero si usted puede trabajar aquí en los Estados Unidos, que tiene permiso formal trabajar aquí, buenísimo. Que sí, sí. Um, podría trabajar en un hospital, sí, como staff interpreter. Ujú. Ujú. Pero ¿puedo tomar la clase? Y tomar la Sí. clase, sí, sí, claro, claro que sí. Ok, esa era mi principal preocupación, tomar la clase, Ya, empezar claro, por claro. ahí. Ya, paso uno. Tomar mi clase. Ok, ok, muchas gracias, muchas Ujú. gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta también. Y Bueno. mi pregunta es, ¿cómo se pagaría el costo del curso? Un solo pago? Podría pagar en solo un pago, pero también podríamos, sí, tener cuotas, sí, para no pagar todo, sí, todo, todo el 2.500, right, en solo un pago. So, podemos evitar esto, sí. Muy bien, gracias por responder. Any test before joining the class? Valeria asks, any test to take before joining the class? So some of you have excellent experience, right? Some of you have excellent experience. Oh, easy. Some of you are young, and you haven't worked yet. And so you're coming out of high school, for example. Um, there are some tests that are very reasonably priced, and Valeria, I can send them your way. The AP Spanish test in high school is excellent. It's top class. So if you score, say, a 5 out of 5 on the AP Spanish test, you're a star student, right? Like Margarita and Martha, right? You're two star students. Yeah, as well. Yeah, you're a star student if you do that. Yeah. But there's other tests as well. So yeah, testing in and Valeria, I want to protect you. That's why, because this is very fast. One class to enter a very difficult profession where a person's life could be in your hands, right? A bad translation, bad interpreting can kill someone. So it's very, very serious. And so I don't want to put you in a position where you're taking a class that's too fast, right? Or you're do fine, but then the national certification is too hard and then you feel discouraged, right? That's a no-no. So we'll get you tested so that we see where do you actually begin, right? And if you need to take a couple Spanish classes with me, hey, that's great too, right? That's not bad. Does the certificate expire? Good question. It does expire, so you do need to uh I think it's either 1 or 3 years. It's either 1 or 3 years it expires. Um, it's on that website with the CHI. Ah, good question. It's either 1 or 3 years. I can't remember. But it does. And so you need to get like continuing education units, right? It's a way to keep things fresh. Um, and you can do that by going to like conferences and such. Um, so that's how you keep the certificate up. Keep it up. Yeah. Um, so when you do this, what I would say is, yeah, take this class when you feel like in a year's time, I'm definitely going to be entering this profession, right? So don't sit on the certification. What would happen is this: the hospital would hire you and they'd say, well, your certification is expired. In the first year, you need to take it again. And no sweat, but you're going to have to take the test in the first year of employment. But you've shown them, right,
that you know what you're doing. So, yes, Valeria, I can send you that. So you can take what's called CLEP Spanish test. It's it's okay. Um, 1 and 2, no writing is needed there. I really like Avant testing. So they have what's called a step test. Um, so if you just do Avant testing, you can see their tests. Um, and they're very reasonably priced. CLEP is about 97, just under $100. Avant testing is around 80 for a really good one. And you want to check your writing proficiency and oral proficiency. You want to do both to see where are you. And what's cool about that test is it's an internationally recognized test. So that has value in it itself, right? Um, if you want to enter the hospital world, okay, well, you need to be a nationally certified medical interpreter, right? To enter the hospital world. But this is a good conversation starter for a lot of jobs where, you know, the pressure is not that high. So Avant testing is a great one. That's a really good one I would do. And you can do it online like this, so you don't have to go anywhere. So that's also nice. Valeria, to take, yeah, no worries. So to take the accelerated class, the single class, yes, it's required to show me something about your Spanish, something about your English. And so a test is a really easy way to do that. But if you're at work where you're using both languages, you can use work experience to show me that it's advanced as well, right? So I'm flexible with it, but I want to make sure that that it's not about the class and it's not about the grade. It's about the national certification. It's the test at the end that I worry about, right? It's not my actual class. Um, so if I think I have your email, I probably do. Um, I'll write you an email with this stuff so you have it in your email so you can easily click this later, right? Because, Infosession comes and goes. So don't sweat. Hi, Olga, sí. I have a question. Hi, sorry. I'm at work too, so I'll make it quick. Um, so I took my Spanish AP exam when I was in high school. Hmm? That was back in 2015. And I did test out for all Spanish because I did go to Dallas College Nice. to get my associates. So Yay. do I need to bring in any transcripts or do I need to take another test? Because That'd I be know it was perfect. like a while ago. No, Mm-hmm. no, no, no. Perfect, perfect, perfect. You That'll send be me fine? that and Okay. I'm happy. Hmm. Okay. Thank you so much. Yeah. ¿Alguien más? Quiero preguntarte algo. Ajá. Eh, yo ya estoy un poco grande de edad, entonces yo quisiera tomar esto para trabajar desde casa, hacer un trabajo desde casa. Aparte de trabajar en los hospitales, ¿esto pudiera agarrar yo un empleo para trabajar desde casa o todos los intérpretes están en el hospital? No, sí, hay opciones para usted, ¿sí? De trabajar en casa, ¿sí? Yo diría que el nombre es Contracted Interpreter versus Staff Interpreter. Staff Interpreter, I wonder, most of the times it's in person. Contracted Interpreter, actually, most of those are at home. So, y el salario es, ya, es como 50,000. Part-time también, ¿sí? Tiempo parcial también es una opción, ¿sí? En casa. $28 por hora, más o menos, ¿sí? Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, es que yo fui enfermera en México y aquí Wow. trabajé 8 años en un hospital Oh, y sí eh, tengo conocimiento de lo que es la parte médica del cuerpo, parte del cuerpo y todo eso. Entonces, quisiera retomar esto, así que estoy muy interesada en el curso rápido de las 40 horas. wow, Sí, mira. sí. La Gavita es la Ujú. superestrella, ¿sí? La super candidata. Ah. Qué No, estoy bueno. lista, estoy lista. Buenísimo, Sí, buenísimo. ujú. ¿Alguien más? ¿Otras preguntas? Perfecto. Bueno. em,
Sí, William, Sí. tengo una pregunta. Entonces, para empezar el programa, lo que recomiendas primero es hacer ese examen Avant. sería muy buena idea, sí. Ujú, ujú. Am, sería muy buena idea o si usted tiene, sí, experiencia profesional, sí, experiencia profesional bilingüe, esto vale, ¿sí? Esto Sí, vale. Pues hay que simplemente coordinar conmigo, ¿no? Mandarme un correo electrónico y decir, hey, este es mi CV y como usted puede ver, right, puedo tomar la clase sin dudas, ¿sí? Pero sí. si hay alguna duda, si no hay nada, right, no Ujú, pasa nada. ujú. Es un examen y usted podría tomarlo esta semana, la semana siguiente, ¿sí? Cuesta como 80 algo dólares, ¿sí? 80 y pico. Y con Evans, sí, seguramente, ¿sí? Usted tendrá, right, la posibilidad de tomar mi clase. Ujú. Sí, sí. Me acabo de graduar con mi maestría de enfermera especialista. Así que Ok. Así que yo vivo en El Paso originalmente, pero Ah, ahorita estoy en Dallas porque estaba haciendo mis horas de clínica ok. para terminar. Ok. Entonces ya estoy para regresar a El Paso, donde el español se habla donde quiera. Entonces, cuando yo trabajaba en el hospital en El Paso, hablaba el español y el Ujú. inglés porque es lo que hablan los dos idiomas que siempre se hablan a toda la gente. Entonces, para mí no se requiere tener un certificado para trabajar en El Paso, en cualquier clínica o lo que sea, pero estamos, mi esposo y yo, pensando tal vez mudarnos a otro estado. Ah, Entonces, ahí sí es donde tal vez ¿verdad? Se requiere tener una certificación. Y esto fue lo que me motivó, porque cuando estaba yo aquí trabajando, haciendo mis horas de clínica en los hospitales, ¿cómo se llaman los hospitales? Es la cadena de hospitales aquí, Parkland Hospital, Texas Head. Oh, ¿verdad? Sí, Parkland. sí, usaban intérpretes, ujú. ¿verdad? Y era por teléfono, entonces yo en El Paso nunca yo tuve este problema. Los doctores sabían que yo hablaba español, entonces si ellos no hablaban español, me decían, por favor, dile esto y esto, el otro. Yo le decía, pero aquí, cuando yo estaba con un proveedor, ¿verdad? Mi preceptor, no podía yo traducir. Teníamos que llamar Ajá. el sistema de Perfecto. traductores oficiales. Buenísimo. Entonces, Ujú. eh, eh, y eso es lo que me quiero, por eso es la razón que me quiero certificar, para entonces yo no tener que estar llamando a otro intérprete cuando yo misma Ya, puedo ya. No, explicarme. entiendo. Y bueno, hay este lado muy pragmático de tal vez ustedes van a, no sé, California o otro estado, sí. El Paso, Miami, sí. Hay unas ciudades que entiendo que todo el mundo habla español, pero también es cuestión yo diría, la defensa de la profesión, porque te explico. Hay varios dialectos de español, ¿sí? Y a veces en un dialecto algo tiene un significado distinto. Y, Ujú. y es bien importante, ¿sí? Oír, right? Oír y preguntar, ¿no? Si alguien dice intoxicado, por ejemplo, hay que preguntar, right? Para usted, ¿qué significa intoxicado? ¿No? Hay que tomar estas pausas, hay que pensar por un momento, right? Y decir, right? Este dialecto, intoxicado significa esto, ¿sí?
y puede ser una gran diferencia, ¿sí? So, digo esto, que sí, no hay ninguna pregunta que usted va a ser, ¿no? Una estudiante increíble en mi clase, ¿no? Cualquier clase de interpretación médica, pero sería muy buena idea de seguir ese proceso, ¿sí? Porque todos ustedes van a aprender muchísimo, sí, muchísimo. Y yo he Ujú. aprendido mucho. So, vale la pena, en fin, vale la pena en estos dos escenarios, ¿sí? De quedarse en El Paso vale la pena, ¿sí? Por la profesión, por la defensa, pero también vale la pena si ustedes si se encuentran en 5 años en otro estado, ¿sí? Sí. Dr. Benner, ¿sí me escucha? Sí. Este, la pregunta que tenía, ay, ya se me fue porque estaba hablando, era de que si nos podía mandar yo puse mi nombre cuando usted dijo, ¿cómo me puede mandar a mí lo que le va a mandar a Valeria, me parece, las emails o las ligas para poder tomar los exámenes? ¿Me los puede mandar a mí, Por supuesto, por sí. favor? Ujú, Gracias. ujú. ¿Alguien más? Ana Morales. Una pregunta. Joyce. No. Can you hear me? Yes. Okay. I didn't know if to type it in, but if we go the BA route, the bachelor route, is that an online program as well? So it's called a hybrid program where the majority of your classes you will have an option for online like this. So all classes I teach, I insist on this format because well, it's all about speaking. So I don't like the online where it's called non-synchronous. Ugh, yuck. So it's always synchronous like this because we got to practice, right? The oral proficiency constantly. Uh, Yeah. but yes, so 75%, 80% you will be able to do online like this. There are some key classes where, like the medical interpreting experience that happens towards the end, you kind of have to be on a campus. So it may not be our Denton campus, it might be our Houston campus, but there are going to be a couple classes that are going to pull you on campus. So it's not 100% pure online. But a lot of it, like 75%, yes, you can do online, Okay. which actually cuts down on the cost, right? Because you don't have to drive to Mhm. campus. Hey, Mhm. so that's nice. Yes. Hmm. hmm Yeah, I just realized that. Yeah. Yeah. But yeah, so and Joyce, yeah, Hmm. let's talk bachelor's degree stuff. I can help kind of like, you know, with specifics, if you want to test out of classes, you're like, wow, beginner level of Spanish 1. I don't know if I want to start there, right? There's a test for that. And that way you'll save thousands of dollars if you take that CLEP test, really. Uh, Yeah. it's a no-brainer. So, and Adam Pitts, if you have any financial aid questions, we can really help you even whittle down the number so you kind of have an even more precise number of like what is the cost of this bachelor's degree. We can get even more precise to you if like the online option, staying at home online option is really attractive to you, right? That number, Hmm. and you're in state, the number's going to get smaller. And then, like I said, all of you have a talent. Your talent, well, you have many talents, but one of your talents is you're very good at Spanish, and that is an incredible talent. And so this bachelor's degree is easy for you. So Joyce, you're going to have a 4.0. And so now all of a sudden scholarships are coming your way, right? Mhm. Because you have a 4.0. So then that's even reducing because life is nice when you got a 4.0. Yeah. You know? Study abroad. You want to do study abroad and you got a 4.0? Oh my gosh, we have thousands of dollars to give you to go somewhere, right? That's Uh, just us.
That's just us. There's also scholarships that the state of Texas has for study abroad. So all of a sudden your life is looking really nice, when you have a 4.0 GPA. So, Ujú. yeah, we're tapping into something you're already good at. Yes. I- Dr. Benner, pero usted dice que 25% es la que tiene que ir a la clase, o sea, tiene que estar en clase y 75% es como ahorita, como estamos hablando, ¿verdad? para la licenciatura, correcto. Sí, sí quisiera. Ah, ok. Ujú. Hay que ¿Y eso sería en Houston solamente o en Denton? Denton es yo trabajo en Denton, sí, en el Oh, campus de ok. Denton. Claro, la mayoría de nuestras clases de español, sí, em, Ujú. están en Denton, pero también ofrecemos clases en Houston y también en Dallas. Sí, Oh, ok. Ah, Valeria. dos cosas. Está muy bien todo esto. Es Yeah. muy importante. Sí. Bueno, gracias. No, no, por favor. After I finish the course and take the test, is there any other courses we need to take? So the accelerated option, it's that fast. So you take the class, you take national certification, you'll then have your own medical interpreter number, right? You will be on a registry. There you are. Wow, proud moment. And then work. Get to Ahora sí. work. Yeah. So you could, in theory, think about it this way. You take my class in September. You get nationally certified in October. And in November, you're working. Is that fast? That's fast. Hmm. Ay, Janet. No, que solo quería agradecerle por su tiempo, agradecerle por su buena disposición, por su espíritu tan alegre, que si teníamos alguna duda o alguna reserva, wow, su explicación ha sido buena y si usted va a ser el profesor, pues Muchísimas estamos gracias. felices. No, muy amable. Gracias. Muchas gracias a usted, de verdad. Sí. Em, y bueno, sí, y si ustedes tienen algunas preguntas, también, mira, hay opciones de tomar esta clase avanzada o clase cerrada con compañías, ¿sí? No una universidad como TWU, pero también hay compañías que una compañía, por ejemplo, como Masterword, también, claro, tienen una clase, ¿sí? Pero bueno, si ustedes, si ustedes necesitan otra opción, ¿no? Por favor, mándenme un correo electrónico y les puedo, sí, ayudar. Porque, en fin, esta es mi misión, ¿sí? Mi misión es tener, right, más profesionales de salud bilingües, más intérpretes, médicos bilingües, ¿sí? En este estado. Esto es un derecho humano básico y hay muchas familias en Texas que sí, están sufriendo, ¿sí? Están sufriendo porque no tienen acceso, ¿sí? a este cuidado bilingüe. Esto es como ahora mi pasión, ¿sí? Es ayudar a nuestra comunidad, ¿sí? Hispanohablante. Y mi correo electrónico. Pa, pa, pa. Así. Classes are okay. So for the major, your fall, spring kind of semesters, it's 2 days a week. So like a Monday, Wednesday, a Tuesday, Thursday. We don't have classes on Friday. Hooray. So it's just 2 days. If it's the advanced, no, excuse me, the accelerated class, it's Monday through Thursday for 2 hours. And for 5 weeks, we run that way. It'll be in the evening, like 6 p.m. to 8 p.m., right? Central time. 6 p.m. to 8 p.m., Monday through Thursday for 5 weeks. And then the fifth week on Friday, right? I keep you. And that's the day, right, where we take your first national test. And then you get a result. And I'm there
to support you, right? Because I don't want you to say bye, right? Oh, he's nice, right? Bye. I want to support you. And so if the news is bad news, I want to be there to support you and to plan what do we do now? Because I really care about each one of you, and I want to make sure you have that support. Because it's not the end of the world if the first attempt you don't do it, right? Boo-hoo. Okay, we'll go at it again. And that doesn't mean that you got to pay more either. So I'm invested in your future, right? Mm. Yeah. Bueno, ¿algunas preguntas más? ¿Algunas dudas? ¿Quejas? ¿No? Claro que no. Ok. Bueno, estaremos en contacto. Un placer, an absolute pleasure talking to all of you. Thank you for what you already are doing, for being bilingual teachers, for being healthcare professionals. Your work is incredible. I admire all of you, and I hope to see you in my class soon. Adios. Buenas noches. Hey, Dr. Benner, real quick. Yes. We'll share this back with everyone, right? Will you do the YouTube recording if somebody wants to go back and rewatch? Yes. Mm-hmm. Okay. Thank you for reminding me. Yep. Right. And we'll be sure to share that with you all. Yeah. All right. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye.